There is no friend as loyal as a book. These are the words by Ernest Hemingway. We all can very well relate life with books because life itself is like a book and there are 1,000 pages which is not yet read. It's never too late to start reading. I'm an ardent lover of reading books and I thought of encouraging you all with few suggestions as well. I have 13 book suggestions for different age groups. First off, I'm beginning with a toddler stage book suggestion. Who doesn't like fairy tales? We all could turn back to infancy once again for fairy tales, isn't it? But here, I have one such unique children literature book which not only entertains the kids but also enhances their virtues. Author Maxwell is one such writer who is capable of educating the kids through children's stories. He has written many best stories in volumes, and this book has 22 short stories with picture illustrations to entertain the kids. Next up, it is indeed very important to focus on GK for the kids who belong to the age group of 10 and above. I would personally suggest Nancy D'Souza's GK quiz books, which contains all sorts of questions to enhance the general knowledge. There are ample of other book sources out there as well. The third book suggestion is for the children who belong to the age group of 13 and above. The name of the book is Topical Essays by a panel of experts published by Khanna Brothers. I personally believe teenage is the age group where every teenager should have known about the national life, which includes politics, economics, culture, education, and other major topics. And this is one such book which educates the children of major issues facing India and the world. The last book suggestion for the children is the book entitled The Way Ahead, written by Anne Rignall and Joy Weeks. This book is a training course in a book form based on leadership and responsibility skill development, and the book also provides an avenue of activities for students such as playwriting, play reading, questionnaires, suggestions, and group discussions as well. Now let's move on to the beginner level book suggestions for adults. Though we have got ample of book sources, I would like to suggest a beginner level material. Preeti Shenoy's The Secret Wish List is one such novel which would be praised for the excellent storytelling skills, and it would eventually provoke the reading urge for all the beginner level readers out there. This book is full of passion, love, courage, and the real meaning of friendship. The next book suggestion is one of my all-time favorite fiction, and the book entitled The Lovely Bones by Alice Sabol is truly a rare thing. This book brings out the outrageous incident which happens to a 14-year-old girl, and we all must agree that today's society often behaves cruel to many silent sufferers out there, and this book must definitely be highly appreciated for its theme and the way the author has indulged in observing the current society. Uff Emotions is the third book suggestion, which is edited by Vinit K. Bansal and has multiple authors since it is a collection of romantic short stories. Now guys, tell me, who really doesn't like romance and thrill together? No one, right? So this book has got 11 selected stories to entertain the first time readers. The fourth book suggestion for young adults is Charles Dickens' short stories. Guys, doesn't his name take us back to our secondary school days? Now let me tell you, from all those troublemaker subjects like math, chemistry, and physics, I completely loved the English subject because of the prescribed short stories by Charles Dickens.
that even made me collect his books in bulks. Now, talking about this particular book, it is exclusively for adults who love humor, suspense, funny, and witty short stories. And this book has unique characterizations which would pass the time just like that. I'm really thankful to my uncle for gifting me this book, written by Gary Chapman, The Five Love Languages, The Secret to Love That Lasts. Um, I would really suggest this for all to be married couple and for married couple as well, because this is one basic rule book which has the ability to transform relationships. Its ideas are quite simple and conveyed with clarity and humor, which makes this book as practical as possible. You'll be really inspired by the real life stories and encouraged by its common sense approach. Reading this book is like taking a walk with a wise friend, and applying it will forever change your perception towards the relationship. And finally, I have few suggestions for Tamil book readers as well. First நான் பேச போகிறது இந்த புக் பற்றி தான். எரிஞ்சும் இதயம் பை வித்யா சம்பத். இது ஒரு கவிதை தொகுப்பு. என்னோட பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்லணும்னா, ஒவ்வொரு டைம் நாம் ஒரு கவிதை படிக்கிறப்போ புதுசாக ஒரு மீனிங் அண்ட் ஃபீலிங் இருக்கும். ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த புக் ரொம்பவே க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட். ஏன்னா இந்த புக்கோட ஆத்தருக்கும் என்னோடய புக் ரீடிங் ஹேபிட்க்கும் ரொம்பவே ஒரு ரெலவன்ஸ் இருந்திருக்கு. வித்யா சம்பத் மேம், இவங்க என்னோடய ஸ்கூல் டேஸில் எனக்கு கிளாஸ் இன்சார்ஜாக இருந்திருக்காங்க. ஸோ இவங்க வே ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் ஒவ்வொரு டைம் புக் ரீடிங் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் நமக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னோடய புக் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனதுக்கு இவங்க ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ரீசன்ஸ். ஸோ இந்த புக் பற்றி சொல்லணுன்னா, இதில் இருக்க ஒவ்வொரு கவிதையும் ஒவ்வொரு ரீடருக்கும் அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நம்மளால் கண்டிப்பாக ரிலேட் பண்ண முடியும். என்னோடய சைல்ட்ஹுட் மெமரிஸ்க்கும் இதில் இருந்த நிறைய கவிதைகளுக்கும் என்னால் அந்த ஒரு ரிலேஷன் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது. ஸோ கவிதைகள் மேலே அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாத ஒரு ரீடருக்கு கூட கண்டிப்பாக இந்த புக் ரொம்ப பிடிக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற புக் நெஞ்சோடு. இதோட ஆத்தர் அகிலன் கண்ணன். ஸோ இன்றைக்கி இருக்க லைஃப் சிச்சுவேஷன் ஒவ்வொரு நாளும் மாறிட்டே தான் இருக்குது. அப்படி இருக்க லைஃப்பில் சொசைட்டியில் இருக்க நாமோ எந்தெந்த சேஞ்சஸ்குள்ளே போகிறோம், அப்படி சேஞ்சஸ் ஆகுறப்போ வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்னு ஒவ்வொரு சிறு கதையிலையும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஆத்தர். ஸோ ரியல் லைஃப் கதைகள் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த புக் கண்டிப்பாக நமக்கு பிடிக்கும். லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிற புக் சஜஷன் எதிரெதிர் கோணங்கள். இதோட ஆத்தர் சூரியகாந்தன். இது ஒரு ட்ராமா பிளே ரைட். இந்த புக்கில் பெண்கள் மற்றும் குடும்பம் இதை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ஆத்தர் எழுதியிருக்காங்க. இது ஒரு ட்ராமான்றனால நாம் படிக்கிறப்போ ஒரு மூவி பார்க்குற மாதிரியே நமக்கு இருக்கும். Suggestions.